ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ధర్మాసోడ్. ఫ్రెండ్స్, మనకి 10th క్లాస్కి సంబంధించి మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పేపరు. మరొకసారి మీకోసం ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందరూ దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇందులో ఉన్నవి ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఎక్సలెంట్గా రాయగలుగుతారు. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో ఏమున్నాయి అంటే ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ 620. ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6 and 20. ఓకే, ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6 and 20. ఫైండ్ ఈ ఫస్ట్ 12 క్వశ్చన్స్ కూడా 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ రెండో ప్రశ్న అసర్షన్ అండ్ రీజన్ రెండు ఇచ్చాడు. ద పాలినోమియల్ x3 x³ - 2x² - 7x + 12 ఈజ్ క్యూబిక్ పాలినోమియల్ అన్నాడు. రీజన్ చూడండి, బికాజ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినోమియల్ ఈజ్ 3 అన్నాడు. కాబట్టి కింద 4 ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడు. బోత్ అసర్షన్ అండ్ రీజన్ ఆర్ ట్రూ. రీజన్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ ద అసర్షన్ అన్నాడు. బి చూడండి, బోత్ అసర్షన్ అండ్ రీజన్ ఆర్ ట్రూ బట్ రీజన్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టింగ్ ద అసర్షన్. Assertion is true but the reason is false. Assertion is false but the reason is true. ఇది ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ మూడో ప్రశ్న చూసినట్లయితే లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ క్యాన్ బి రిప్రజెంటెడ్ గ్రాఫికల్లీ ఈజ్. ఇది ఏమొస్తుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ నాలుగోది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. nth టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీ ఏ ప్లస్ డి. సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏపీ whose first term a and last term 1. సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీ ఎట్లా ఇచ్చాడు. దీన్ని చూడండి, మ్యాచింగ్ కదా ఇదంతా ఒకసారి మీరు చూసుకోండి చాలా జాగ్రత్తగా. p n/2 × 2a ప్లస్ 2a ప్లస్ n-1 × d. నెక్స్ట్ q a ప్లస్ n-1 × d. నెక్స్ట్ r n/2 × a ప్లస్ l. నెక్స్ట్ b. ఇవన్నీ ఆన్సర్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు. ఈ ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. కావాలంటే వీడియో స్లో చేసుకొని పాస్ చేసుకుని అవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఐదో ప్రశ్న చూస్తే ఇది కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. అక్కడ రెండు స్టేట్మెంట్ 1 స్టేట్మెంట్ 2. ఇఫ్ 2 ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ దెన్ దైర్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ 2 ట్రయాంగిల్స్ హ్యావ్ ప్రపోర్షనల్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ దెన్ దే ఆర్ సిమిలర్. ఈ రెండు కరెక్టేనా? ఒకటి స్టేట్మెంట్ ఒకటే కరెక్టా, 2 తప్ప, అలాగే 2 మాత్రమే కరెక్టా, ఫస్ట్ తప్ప, లేకపోతే 2 తప్ప, లేకపోతే 2 కరెక్టా, ఏది అనేది మీరు ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడు. మీకు చక్కగా మీరు చూసి మీరు పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసేసి ఇక్కడ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఎ షిప్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఎ లైట్ హౌస్ ఈజ్ 45 degrees. ఇఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద లైట్ హౌస్ ఈజ్ 50 meters, ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద షిప్ ఫ్రమ్ ద లైట్ హౌస్ ఈజ్ అని చెప్పేసి అడిగాడు. నెక్స్ట్ ఏడోది how many tangents can be drawn from an external point to a circle. Next, draw a hemisphere resting on the base of a right circular cone, both having same base, radius r. Next, 9, if PE equal to 0.3, what is the proportional probability of PE? Next, 10, 0 of the polynomial x² - 4x + 4 is 1, 2, 3, 4. Answer. Next 11 చూడండి. if tan x equal to 1, then what is the tan value of x0? Next చూడండి 12. If the roots of quadratic equation, ax² + bx + c equal to 0, a not equal to 0, or alpha and beta, then what is the value of alpha plus beta? Next, section 2. all are equal. ఇక్కడ చూడండి, సెక్షన్ 2లో ఫైండ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఎ క్యూబాయిడ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ 15 cm, 10 cm and 3.5 cm. నెక్స్ట్ 14th, ఫైండ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ whose sum and product of zeros are -1/4 and 1/4 respectively. Next 15, x + 1 whole square equal to 2 × x - 3. Check whether quadratic equation is or not. Next 16 ప్రశ్న చూస్తే రైట్ ఏ క్రైటీరియా ఆఫ్ సిమిలారిటీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద centroid of the vertices of triangle. Tan 45 degrees, cot 90 degrees, sin 0 degrees,
tan 45 degrees, sin 0 degrees and cos 90 degrees. Express the ratio of sec A tan A in terms of sin A. 19. Draw the diagram for the following situation. ఏంటా సిచ్యువేషన్ అంటే an angles of elevation of top of a tower from a point on the ground which is 30 meters away. Which is 30 meters away from the top of the tower is 30 degrees. Next చూడండి 20వ ప్రశ్న. Calculate the length of tangent from a point 12 centimeters away from the center of a circle of radius 5 centimeters. Section 3. Section 3 వచ్చేసి ఇక్కడ a die is rolled. Find the probability of getting a prime number, a number greater than 4, factors of 6, an even prime. ఇది 21వ ప్రశ్న. Next 22. Write 3 formulae to find the mean of grouped data. Explain the terms involved in it. Next 23. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeters and the total height of the vessel is 13 centimeters. Find the inner surface areas of vessel. ఇది నోట్ చేసుకోండి. ప్రశ్న నోట్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా మీరు సాధన చేయడానికి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ 24. ఫైండ్ 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365. ఇక్కడ 25. 25. Prove that 1 plus sec a by sec a equal to sin square a by 1 minus cos a. ఇది మీరు చూడండి, నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 26వ ప్రశ్న చూడండి. 26వ ప్రశ్న. Find the sum of the first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an equal to 3 plus 2n. Prove that ABCD is trapezium if the diagonals of quadrilateral ABCD interest each other at the point O such that AO by BO equal to CO by DO. Next 30th prasna. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points A into A 2 minus 2 and B minus 7 4. Next దీంట్లో B చూడండి ప్రశ్న. In a circle of radius 21 centimeters, an arc subtends an angle of 60 degrees at the center. Find the length of the arc, area of sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord. Next 31వ ప్రశ్న. 31వ ప్రశ్న చూద్దాం. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a red face card, a spade, an ace of the black color. ఇటుపక్క a face card, the jack of the hearts, a queen of diamonds, not a face card. ఇంకో ప్రశ్న దీంట్లో మరో ప్రశ్న B. ఏమి ఇచ్చాడంటే two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degrees and 30 degrees respectively. Find the heights of the poles and the distances of the point from the poles. ఇది ప్రశ్న. నెక్స్ట్ 32. The distribution below gives the weights of 30 students of a class. Find the mode weight of the students. ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, వెయిట్ ఇన్ ద కేజెస్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 45 2 50 వరకు 3 55 8 60 వరకు 6 65 6 73 75 2 మెంబర్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, హౌ మెనీ 3 digit numbers are divisible by 7. ఇది ఒక ప్రశ్న. హౌ మెనీ 3 digit numbers are divisible by 7. నెక్స్ట్ 33 లాస్ట్ ప్రశ్న. Form the pair of linear equation and find the solutions graphically అన్నాడు. 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. నెక్స్ట్ దీంట్లో మరో ప్రశ్న. Solve the following equations graphically.
ఏంటి ఒకటి 2x ప్లస్ వై మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0, 4x మైనస్ 2y మైనస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. ఇది గ్రాఫికల్గా ప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.